अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Today we are going to start the lesson number 20 and lesson number 20, and in this lesson we were learn 3 to 4 rule. First one is the izhar-e-mutliq. What is it, the izhar-e-mutliq? What's definition of izhar-e-mutliq? When your maloon letters will become after the noon sakina, then izhar-e-mutliq will be done. We were learned in the lesson number 14. Let me give one example. So this is a lesson number 14. Lesson number 14. When your maloon letters will become after the noon sakina, then idgham will be done with gunna. Only lam and ro without gunna, and other 4 letters with gunna. So this is your maloon letters is present after the noon sakin in the same word. Idgham will not be done in these cases. Instead, izhar-e-mutliq will be done. So this is izhar-e-mutliq, not idgham. So this is izhar-e-mutliq. So we can't read this word with gunna. Now we are going to start this definition. Repeat after me. Bismillahirrahmanirrahim. Dal noon pesh dun. Ya alif zabar ya. Dunya. Ba noon pesh bun. Ya alif zabar ya. Bunya. Noon do pesh nun. Bunyanun. Sade noon zer sin. Wow alif zabar wa. Sin wa. Noon do pesh nun. Sin wa nun. Qaf noon zer qin. Wow alif zabar wa. Qin wa. Noon do pesh nun. Qin wa nun. Next question is sakta. What is sakta? To stop the sound and then to continue reading ahead holding the same breath is called sakta. Only the sound should stop whistle holding the breath. And the next is sakta is wajib, means necessary. These are 4 words. Will be breathe these words with sakta. In this question, how to read, how to make, how to pronounce these sakta. So repeat after me. Wow zabar wa. Qaf ya zer ki. Wa ki. Lam zabar la.
वकील, मीम नून ज़बर मन, वकील मन, रॉ अलिफ ज़बर रॉ, कॉफ दो ज़ेर क्विन, रॉकिन, वकील मन, रॉकिन. When you are reading the man, then you have stopped the sound equal to 2 seconds, but don't take your breath. You can stop the sound, but you cannot take the breath. वकील मन, रॉकिन, काफ लाम ज़बर कल, लाम ज़बर ला, कल्ला, बा लाम ज़बर बल, कल्ला बल, रॉ अलिफ ज़बर रॉ, नून ज़बर ना, रौना, कल्ला बल, रौना. मीम नून मीम ज़ेर मिम, मीम रॉ ज़बर मर, मिमर, कॉफ ज़बर कौ, मिमरुका, दाल ज़ेर दी, मिमरुका दी, नून अलिफ ज़बर ना, मिमरुका दीना, हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हाज़ा, मिमरुका दीना, हाज़ा. आइन ज़ेर ई, वाओ ज़बर वा, ईवा, जीम दो ज़बर जन, ईवा जन, कॉफ या ज़बर कई, या ज़ेर ही, काजी, मीम दो ज़बर मन, क़य्यिमन, इवजा, क़य्यिमन, इवजा, क़य्यिमन. Okay, now this line
the first word and second word with same sound. We can't read south, we read seen. And the third one and fourth one, that's your choice. You read with spell, without spell. Now you can read and repeat after me. Ya ba zabar yab, seen pesh su, yab su, to pesh tu, yab su tu, ba seen zabar bas, to zabar to, bas to, ta do zabar tan, bas to tan, hamza mim zabar am, ha pesh hu, hu, मीम लाम पेश मुल, हुमुल, मीम पेश मु, हुमुल मु, सौद या ज़बर सोई, हुमुल मुसई, तो ज़ेर तुई, हुमुल मुसई तुई, रो वाओ पेशरू, हुमुल मुसई तुइरू, नून ज़बरना, हुमुल मुसई तुइरूना, बाज़ेर बी, मीम पेश मु, बीमु, सौद या ज़बर सोई, बीमु सोई, तो ज़ेर तुई, बीमु सोई तुई, रो दो ज़ेरिन, बीमु सोई तुइरिन, and the next definition is tasheel. The meaning of tasheel is to make soft. Pronounce the second hamza softly. In the Holy Quran, there is only one word where tasheel is wajib. And the second definition is imala, to incline the sound of fatah like zabar toward kasra like sair, and the sound of alif towards ya is called imala. The ra of imala is pronounced re instead of re. Now you will read with me, repeat after me. Hamza zabar a, hamza ain zabar a,
आ आ जीम ज़बर जा जा मीम या ज़ेर मी जमी या वाव दो पेश युन जमीयुं वाव ज़बर वा जमीयु वा आइन ज़बर आ रॉ ज़बर रॉ अरा बा या ज़ेर बी अरबी या दो पेशयुन अरबियुन अअजमियुन व अरबियुन Next letter is amala. Now you can read with me. Meem, Jeem, Zabar Maj, Ra, Imala, Re, Majure, Ha, Alif Zabar Ha, Majreha, Ba, Hamza, Zer Bi, Sin Zabar Sa, Bi'sa, Lam, Sin Zer Lis, Bi'sa Lis, Mim, Lam, Pesh Mul, Bi'sa Lismul, Fa Pesh Fu, Bi'sa Lismul Fu, Sin, Waw, Pesh Su, Lismul Fusu, Qaf Pesh Ku, Fusuku, Lismul Fusuku, Bi'sa Lismul Fusuku. Alhamdulillah Azwajal, lesson number 20 has been completed. Tomorrow inshallah Azwajal, lesson number 21 will be uploaded. Remember me in your prayers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.